It wasn't a softball. It wasn't sitting here at the edge. It was inside. So. C4 is a military. Canines have been proven to be, over the years, some of the best means in order to detect different type of explosives. And so that layered approach, the Jordanians work closely with other parts of the U.S. government, Department of Homeland Security and Transportation Security Administration, to make sure those flights bound for the U.S. are screened and are safe. And so that's what we're trying to do, is build that capacity and assist our Jordanians. The mechanics on how they actually implement it is really up to them, working with the other U.S. government partners responsible for securing those flights. أي تنقلات العائلة المالكة من مكان لمكان. That's the normal operation. رايحين نطرح لهم الآلية كيف تتم عملية التفتيش، لأنه راح يكون حاجز فيما بين الأجهزة وبين الكلب البوليسي اللي يتم تفتيشه. الحاجز الموجود رايح يمنع الكلب من الوصول إلى الجهاز تبعك، يعني لما تلمسه الجهاز تاخذه مرة ثانية من مكانه، مش رايح يكون الكلب لمسه أو أثر عليه نهائيا، فما بكون في حرام إن شاء الله. That's about a quarter pound of TNT. Okay. This year we'll be giving some very state-of-the-art courses in cyber investigation, social media, and dark web. And these are courses not just limited to Jordan, but again, working with all of our law enforcement counterparts in order to develop the latest curriculum. And that's one of the greatest things about ATA, is we're able to leverage a lot of U.S. government experience. فإذا في أي عينات بتيجي مثلا من الحدود الوطن فيها مواد متفجرة أو مواد مخدرات، أو هاي المواد أصلا إحضارها لعمل جرمي معين أو تفجير معين، يتم إحضار هذه العينات إلى إدارة المخططات الجرمية لتحليلها في شعبة الكيماوية لمعرفة مصدر هذه المواد. العلاقة ما بين الإرهاب بحاجة دائما إلى تمويل، والتمويل من النشاطات اللي تدعم هاي الإرهاب، اللي هي النشاطات الإجرامية من قضايا السطو، السلب، القضايا المالية، الاحتيال المالي، هاي كلها جرائم تدعم الإرهاب. فمن هذا الباب احنا نهتم بالجرائم الجنائية كمصدر تمويل، ممكن أن يكون كمصدر تمويل للنشاطات الإرهابية. I know the teams that we've trained, whether it's a canine team or a crisis response team for the PSD or their investigative arm, the Criminal Investigative Division, have all discovered and disrupted terrorist plots, weapons and other explosives that may have been attempted to be smuggled over the border. And one of our latest efforts is to work closely with the Jordanians to enhance security at borders, and particularly at airports and last points of departure going to the United States. It's not necessarily a suspicious car, or it's parked in a very bad way or something. Using the kind of scratch or we swap to the mat, to that mat. Yeah. That must have been a pretty hectic day. Not inside. The American. Yes. This embassy. في العاصمة عمان تحديدا ما يقارب 720 كاميرا تقوم بتغطية المواقع المهمة والحيوية وكذلك التقاطعات الرئيسية. يوجد لدينا مشروع كبير لتغطية الأردن بما يزيد على 10,900 كاميرا
تم تقسيم هذا المشروع إلى 3 مراحل. إن شاء الله الآن نحن بطور الإعداد للمرحلة الأولى التي سوف تقارب 3700 كاميرا، لكن الحقيقة أنه بحاجة إلى دعم مالي كبير، ولا زلنا نبحث عن التمويل اللازم.